all these people who have been given cars by Sewikino Chivai, they have become subjects of Chivai. They will never say a word. I'll start from Baba Charamba. He's not going to say even a word. Dorcas Moyo, my sister, she's not going to say even a word. You understand? That's the problem. How the opposition is getting it lost. They don't take criticism. They don't take constructive ideas. Because when I come up and say, Rusike, t-shirt is off. Visa upekeka dayo. Okutota nyamakanga atondivenga aiti visire t-shirt yakadura. You understand? That's the problem we are having with opposition members. Because if you seemingly to be saying or to criticize Advocate Nelson Chamisa, automatically one watengwa vakanzi uye kuno munhu wese akapiwa mota ngauye kuno they will run. Yeah, ndizvo. Hakuna achamira. Yeah. They will go. That's the question. After taisa pama social media. Tafs kwezo zikokwana Ndlovu kuri kufarwa. Amanzwisa. Kwa Ndlovu kuri kufarwa but kwenyu makuzi kufarwa. Ndizvo. Andi muri kuona. Yeah. Vari muzvipatara vari kungofa mishonga yechimodzi hakuna. Pen is rikativaudza vakutsvagirawo pen is muzukuru. I want to tell you about Pominik Zimbabwe. Pominik Zimbabwe vanokubatsirai kana muchinge muchida corporate way, muchida sports way, and everything that you are seeing on the screen. Kana murimi muri kuti no tikuda kugadzira sports attire for our school, get in touch. Now tiri pa holiday muna April, takupinda mukunotamba bhora. Kana muri chikoro munoda kugadzirwa sports way, please get in touch. Kana muda kugadzira corporate way, get in touch. Kana muda kugadzirwa work way, also get in touch. Vanowanikwa pa number dziri pa screen. Please get in touch with Pominik Zimbabwe. Please support them and also please go and work with them. Panokubatsirai kana muri kuda kuita zve brand renyu or rebranding something that you want to do as a company. Get in touch with Pominik Zimbabwe. They will really assist you. Back to the video. Okay. Madi muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano pa JCTV Africa, and I don't know how to introduce myself sometimes, but anyway, this is a podcast, so anything can do. We talk about anything that is social, we talk about anything that is religious, we talk about anything that concerns your life that is political. Right. So today ndina Bishop Kevin Nyamakanga. Makadi munhu waMwari. Ndinofara munhu waMwari, makadi zvenyu. Good. Uri seupenyu. Upenyu ndo wamuri kuona ihwohwo. Right. Tinotenda nyasha dzeupenyu dzekutorarama. Anditika. Right. Nhasi toda kumbotaura nyaya yestruggle yemaZimbabweans. Okay. I think 2 weeks ago I got face to face with the reality yemaZimbabweans kuti I know you know 31 March. Yes. Kuti zvakaitika, but maybe mogona kutipa in your own words kuti how did you see the reaction yakaitwa nemaZimbabweans? I know a lot of people expected kuti vanhu vachapinda mumastreets and everything. How did you assess reaction yakaitwa nemaZimbabweans on the 31st? All right. Thank you munhu waMwari. Maonero angu ini ndeyekuti it was divided. Yeah. Kuti kuna vanhu vari kutenda ugeza, vanhu vanotenda vachamisa, vamwe vanotenda zvavanotenda. Saka yanga iri divided in the sense yekuti dai kuri kunzi vanhu vanga vakabatana. Because maonero angu nemafungiro angu, nyaya dziri kutaurwa navageza is the reality that you are facing as a nation. He's talking of corruption, and we know what is happening in our nation. Zvigananda, you know, the 23rd, which is a violation of our constitution. Saka nyaya mbiri idzodzi
I don't think it's ZANU-PF faction. It's inyaya dzine chekuita national interest. All right. Saka vanhu vaifana kuto kungobuda vakawanda, but because people are attached to people, they are attached to some people. Like a good example, vamwe vakamira kuti pamwe vaChamisa would say a word About Geza. and vaChamisa never said a word. In fact, actually, he said, handina munhu wandiri kutaura naye. Vakati havana munhu vari kutaura naye. Saka ndo zvimwe zvezvinhu. Of course vanhu vangu vatadza kubuda pachena munhu waMwari. Kungotaurana pachena. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakaita kuti pamwe vanhu vasaitese vasabude. Because a greater part of people believe in Advocate Nelson Chamisa. A greater part yevanhu. They believe in him. They see him as the next, as the savior of the nation. All right. You see. Hatisi kunyaya kukoresa munhu here, like are we not over worshipping someone or believing in someone zvekuti tinobva taisa all our trust in him, tabva tamuisa that zviri healthy here? Yeah, according to the scriptures, it's not health. Because iteta kutopinda muidolatry yekunamatwa kwezvifananidzo. Munhu pane paanogumira. Agumira Mwari votora pagumira munhu vachienda kumberi. Saka nyaya iyi manje imwe nyaya iri kuita kuti, because by end of the day munhu anotadza. Yeah. I'll give you a very good example. Kuti right now we are hearing a lot of stories. Yeah. Animurwana. We are hearing a lot of stories. And ndogara chiudza vanhu ndikati munhu waMwari, imi mpaka yamunhu achiti ndarepwa nemi. Apanzwisa. Handikudefendei. Yeah. That's why kune court of justice. Yeah. Animurwana. Because handisweri nemi. Zvamunoita mimi pakawanda ndenge ndisipo. Yeah. But zvinozotorera imimi kuuya kuvanhu kuti aiwa nyaya iri kutaurwa ikai handina kumbobvira ndakadai zvakamira zvakadai. But as it stands now, people are divided. I want to tell you the honest truth. Even those that have been praying, you see people are now beginning to doubt even their prayers. Why? Because vanhu vanga vakaisa prayer kuti Nyamakanga ndiye achatidzikinura. But Nyamakanga ndiye kunzi apiwa 2 million, apiwa 4 million. And people are just, so what's next? All right. Yeah, because I remember, is it last year? Yeah, last year we actually had a press conference with some of the pastors. Muchiti, we are praying for Nelson Chamisa. We want him to be. What happened? Can you bring us into confidence? What happened to that group? Are you still in prayers? Are you still? The group is still there and is still on fire. We are praying. But I was telling people and say, we need to change our focus from man and to God. Okay. You are no longer praying for an individual. Because praying for an individual, it's good to pray for him. It's good to pray for ED. It's good to pray for people whom we believe the Lord can use them. You understand? Yeah. But most importantly, our focus is praying for the will of God. All right. Praying for the will of God, my brother. Yeah. That's what really matters now. All right. Because we van. Yeah, go ahead. Van. So in other words, are you saying kuti you know, I remember in the book of Esther, when was it Mordecai achitaura kuti izvo kuna Esther ukaregedza hako kutsanya iwewe because you are in the palace. Exactly. Help will come from somewhere. From somewhere. And this exactly, you are coming now. Yeah. This is exactly the stance that you have taken as Zimbabwe Intercessors Movement. You understand? Yeah. Because we don't know where help is coming from. But our stance to pray for the nation of Zimbabwe still stands. All right. But you are no longer focusing. We are no longer focusing for. I personally, I'm no longer focusing on an individual. Because munhu wamwari anochinja. Maybe imimi muri kusangana here. Like I know when you are praying for an individual, be it in church,
munonamatira munhu iyeye, and then probably one of these days you meet him, he tells you zviri pamwoyo pake, no hama dzangu ndinamatirewo ndiri kusangana nemachallenges akati. Imimi as a group pane here pamuri kuti you were praying for Nelson Chamisa, have you ever had an engagement with him in the past 12 months where he is telling you kuti no tiri kusangana nemachallenges akati zvakati ndokumbirawo mundinamatiro zvakati? That's a very good question. I personally tried my best to engage him on a personal level and to engage him on a level Zimbabwe intercessors movement. I remember last year when we were distributing letters, we distributed letters, about 36 letters, and we engaged him, and we gave him a letter through his secretary. Yeah. Then after I came out of prison, I had words. You see, when God speaks to you, there are words that you need to deliver. I tried, unfortunately, and nakwasa kuona iwo, but he sent his secretary. I spoke to him through his secretary, and she was taking some notes, and I said, no, don't take notes, make it an audio, because I want this to zishike kwalari. Okay. Yes, so I tried my best to engage him. So up to now, I'm starting masangana. Up to now, I'm starting sangana. Is it healthy for someone of his caliber kuti anga asingasvikiriki zvekudaro? Because my question is, you are the team that is praying for him. He is not yet in government. Do you think kuti if he is going to be, for some, there's a miracle somehow, ave president, imimi, you are the people that have been praying for him, you are failing to reach him? It's more than 6 months since Mabuda Mjere, and he has not reached out or to say, Vanyamakanga, Makanga Murkujere, let me talk to you. Do you think that's a good sign of a leader? Ndogona upindira nchiti pamwe zvinosiyana my ranking and order. Probably my rank is lower than mafungiro angu. Kuti pamwe there are some people who are better, who can approach him easily than me. Probably I don't rank so high that we can sit down and talk. Probably kuna amwe my faith fathers wakuru pamwe kwandiri vekuti vakamuti no munhu waMwari wetuti taure, he can easily be accessible, but in my own capacity I haven't yet managed. All right. Yeah, there's allegations that are flying around. Imimi semuna arikumunamatira or as part of the team, and I know you're a firm believer of Nelson Chamisa. Do you think my allegations are kutaura ekuti komana akatengwa and all of that? How do you assess them in your own capacity? Giving me your honest opinion. Muri kuzviona sei? Yeah. Mubvunzo iwoyo kuti ndiupindure, ndogona kuti vakatengwa kana ndogona kuti havana kutengwa, nekuti zvakavanzika. Ndosaka shoko raMwari rakati mwoyo unonyengera anouziva ndiani kunze kwake iye Jehovha, anonzvera itsvo nemwoyo. Kureva kuti zvandinoziva pamusoro penyu ndo zvandiri kuona. Kunoswera vanhu, munhu wamwe ada kukudza. I want to be open, even Zimbabwe. I want to be open. Kunoswera vanhu ndinenge ndisipo, imi munenge musipo. Zvinoitika behind the doors atizvizive. Chatinokwanisa kuziva ishoko rinotaurwa nemunhu kuti andina kana kuti ndaka. And kana ari ma-allegations ekunzi Nyamakanga arepa, kunyangwe ndarepa, andigoni kubuda kwauri nchiti munhu waMwari ndarepa. I'll try even to engage my lawyers kuti ndizvidefende kuti ndinzi andina kurepa. So the issue of Advocate Nelson Chamisa ndakamboitaura yekuti vari kunzi vakapiwa 2 million or 46 million or whatever the amount is yavari kunzi vakapiwa. He has to come open to his people and be open, honest and truthful to the very people who voted for you. Don't forget, patakavhota tatakamira malaini kuchipisa tichida kuisa X
pamwe pacho takatonzi maballot anonoka and tikati hatibve pano kusvika tavhota, you understand. And hazvina kuitika kwandiri chete, zvakaitika kune munhu wese who had at heart. So pobuda nyaya dzakadai, what do you do as a leader? Come back to your people. But vari kuti akaresigna politics is no longer part of politics. Siyana naye mukomana akaresigna. Okay, fine, that's a very good question. Yekuti vakaresigna, but havana kuresigna from politics. He resigned from CC. He resigned from CC. Ende kuresigna nekuretire kwakasiyana. Ndinogona kuresigna pabasa panapa because of some circumstances, but ndabva kuresigna ndo apply kumwe zvasiyana nekuretire. Ndikati ndaretire ndasvitsa 85 years or 75 years as the retirement age, ndikati ndaretire, it means even kukatozouya rimwe basa rine better salary, I'm not able to take that because already I have resigned. So Chamisa did not retire. He resigned from CC. He's still in politics. So I must answer but question. We don't know his approach now. Which approach is he going to use as a man who has resigned from CC? But as a political figure who is still in the game, these allegations are being brought forward by the people. Zvikanzi baba panapa ndikanzi mufundisi Bishop Nyamakanga muri kunzi madai muchechi menyu. Ari muriona? I cannot just brush it kuti nekuti vana you have to listen to me because ndiri munhu waMwari. I need to sit them down, talk to them. My people, look here, to avoid confusion. Nyaya iri panapa yakamira yakati andina kubvira ndakapiwa mari yakati. Alright. Izvi zvinobatsira chi Bible roti faith comes by hearing. Saka chese chatinonzwa it builds or it destroys faith or it builds fear. Ati muriona? Saka pakataurwa chinhu chikataurwa kunzi izvezvo vanhu vadivided. Ndizvozvo. Kuti saka pamwe munhu akapiwa chi? Mari. Iwo unotopiwa mari. But because one waramba wakanyarara, pane action yawaitarisirwa kunzi unofanira kunge wakatora. Even Mwari wakataura neni. Pane vanhu vari padhuze vanogona kudaidza kuti no varisvike vachibanda uyai pano izvinhu zvangu zvakamira zvakadai kana mozobvunzwa taurai kuti kudai. Ari muriona? Saka people were expecting because pa 23 election here. Ari muriona? Mari zasa akanaunzwa usiku. I remember I was going to preach ndaitoenda muroad ndichondoparidza ku Epworth. And people expected tomorrow morning because something is going to happen. And nothing happened. And people wait and something is coming, nothing came. And people said, CC, ma MPs, Asara, mama resign, Chabangu ndo pakazoita the arise of Chabangu. Vanhu vakati pamwe pacho ndo papanyararwa. Then the next thing, he has resigned. And vanhu varamba vakaita se vakanyara. Then the next thing, there is another man who is coming and say, toda kutora chinhu ichi, corruption, paitika corruption, paitika inonzi chi, paitika amendment of the constitution. Let us come together. And evil advocate, he did not took any part. He did not play any role. Pozobuda kunzi akapiwa mari. Even usina kupiwa mari. But when you vanhu vakatanga kujoinidza chinhu chinoita kunge chiripo ipo pasina. So how do you address that situation? You come out to your people. Address your people. Yeah. Because I was watching, what's his name, Dr. Ibo, Professor Ibo Mandaza vachitaura kuti pamamushaura nyaya yekuti paka vanhu vaka ballot box akanonoka kuuya. Exactly. Right. Anzi kune some of the lieutenants va Nelson Chamisa vakauya kwaari vakati Shamari come out and say we are pulling out of this election now. Hakuna ma ballot come out and say I'm pulling out of this election now. And Nelson Chamisa refused. Before that, my elections vanhu vakutoenda my elections, they saw kuti one, there was
marallies anga ari kubanwa and everything. There was not uneven, there was an uneven ground. And vanhu vakati, no, let's pull out of this election, it's unfair and everything, and he refused. And then after that, vanhu vazonzi, right, the rise of Chabangwe and everything that you are saying. And you are rightfully saying kuti he refused. Yes. all that time. It builds up to the effect kuti vanhu vanobatanga kufungira kuti zvese izvi plan yachona iri kupi, strategic ambiguity plan yachona iri kupi, because muri kuramba muri kutaura kuti pane plan tatwe mu 3 years pasina plan iri kubuda. How did you assess the strategic ambiguity nechichichi? Okay, do you know what? Ndine mudzimai, ndine vana, ndine mhuri. Ndorowa nemudzimai wangu kana inga chingoni challenge pane vanhu ndakanyarara achikuita zvanoda pachivanhu pedu zvinonzi akatyiswa. All right. Do you get what I'm saying? I get what I'm saying. Because there is a voice that must come out of a man, because mukadzi must submit, but mukadzi akazingangoita zvanoda indangonyarara zvora kuti akadyiswa. The reason why ndaseka inyaya yekuti pabva patobuda nyaya muri taura yabudisa nyaya yekuti kana munhu akaramba akanyarara akazvora kuti anenge akadya. I'm not saying that. I'm not saying that. Ndruwedza kutsanangura kuti do you know what? Yeah. I pray. Even if you check my videos, I pray for Advocate Nelson. I love him. On zvisiri zvepolitics, si zvechichi. Kune munhu wekuti ukaona so you just love him. Ane charisma. Yeah, I just love him. You understand? Yeah. He's my brother. I just love him. But pampa kuti you expect kuti panapa pataurwe. Yeah. Atimurwana. Yeah. Saka machi strategic ambiguity isatina kudzidza zvekudaro. Anyona hatisi vanhu kunzi tinganzi takadzidza. But echifunga kuti no, since vari vanhu vane vakabva kare. I'm not a politician. I never been in politics. Andina pese paitwa zve-MDC. Antomboziva history dzacho tongoziva kuti there was vatsvangirai. I never voted. I only voted 2023, 2018 and 2023. That's when I voted, because I believed in him, that my brother is going to deliver. That's why I encouraged people to pray for him. At one time we called him the Joshua, the Joshua generation. We believed in him, and I still believe in him. But it does not mean I become your enemy. You understand? That's the problem. How the opposition is getting it lost. They don't take criticism. They don't take constructive ideas. Because when I come up and say, Rusike, t-shirt is off. Visa upeke yakadayo. Nyamakanga atondivenga aitondibvisire t-shirt yakadura. You understand? That's the problem we are having with opposition members. Because if you seemingly to be saying or to criticize Advocate Nelson Chamisa, automatically one watengwa, two urimurakash, which is very wrong, because we build each other. Your weakness must be my strength. Your strength might be my weakness, because you are not perfect by end of the day. Those are tirivan. Yeah, tirivan. Exactly. In as much I'm bishop, I was talking to one of my pastors. So yes, Mundire Guerrero, I'm going to do this. Why? Because andione jese, andigoni jese, andizive jese. So I need you. I need this one, and also you need me. So when I say I seemingly to criticize Advocate Nelson Chamisa, I've become an enemy of the struggle. Yeah, that's true. Yeah, that's true. Anyway, Mure Zimbabwe, we're discussing the politics of Zimbabwe and what is going on. There's a subject that has
iri kutaura, I think I've addressed it on our channel, Dr. Ndlovu. Okay. And I think tingotaura nyaya dzestruggle kuti pane payadyiwa pane payanzvenga kana zvamira sei. What do you make of the offer from Wikinochivai? Zvakamira sei? All right. How do you view it we need to understand the agenda, the motive, why Sewikinochivayo is giving out cars and who is being given. Arikupiwa wacho ndiani. I've said this again and again. Consider kuti it's not bad to receive my gifts, but at this juncture in our nation, it's questionable because the source of those gifts is questionable. Nelanu varikuti dai Chivayo asina kudya mari kugwanda tingadei tine magetsi. But I mean, this is a case that has been ndingoedza kutaura zviri kutaurwa navanhu, whether it was won in the court or but kutaura zviri mumwoyo mevanhu, wati mwoyo yevanhu iri kuti kudii. Saka ndiri kuti inini Dr. Ndlovu kutora a gift kwavakaita kana kuti kwavachaita, point number 1 yandoda kuti munditeerese ndeyekuti panguva ino it's risky to take a gift nemamiriro akaita the atmosphere and the source of those gifts it's questionable. Shirikadzi pana ndakanzwa vamwe vachiinterview vamwe amai vechikuru vaitoti ndatora kumasendi something vachiti vari kuenda musi wa31 March. She even quoted that atimuriona about these cars atimuriona. So receiving a gift hakuna kuipa, but you need to understand the timing. I want to give you a very good example. Elisha atoporesa Naaman atopora. Naaman akati ayos handingatazi kuita chinhu chakanaka, uyu murume aifana kuropafadzwa. Ndvatora magifts, silver, gold and change of robes ndvaenda nazvo kuna Elisha akaramba. Elisha akati no. Gehazi, because Gehazi was greedy, ndobva atera Elisha. So Naaman akamuti ndatumwa ndazodii. Panodzoka Gehazi ane mashoko aanobvunzwa naElisha, where have you been? Ndobva amboda kuramba zvikanzi kwawaenda, my spirit was with you. Anozoti, is it time for us to collect gifts? So that timing is very important. Timing is very important. Is it time? Saka kana vakakollecta Dr. Ndlovu munhu anonzwa Mwari ndidarika. I also look up to him as a leader, as a prophet who is carrying a national mantle for the nation of Zimbabwe. Saka probably kuda Mwari avashumira neimwe nzira yatinogona kutadza isusu kunzwisisa kuti Mwari vari kuti kudii kwaari obva acollecta. So mukuwira kwezuva we also need to understand zvakafanana nekuti vanofanira kutobudwa pachena kuvanhu. You understand? Because you're leading. All people are looking up to you. Yeah, because some people are actually saying kuti my prophecies avo now anenge ave questionable kana vakagamuchira chipo ichi. I saw a lot of people on Twitter saying no, that's wrong. God can use me to speak to kutotaura zvitoitika. Hazvita semwari izvozvo kwachizva zvoda kwachivha neni. But mukugamuchira gift inini, it is depending on my character. All right. Zvangu inini. But hazvitadzi semwari maprophecies akataura navanhu anotogona kutozadziswa. But vanenge vaita trade the gift of God and the gift of man. Zvinotozadziswa zvavakatotaura zvezvo. Ende chimwe chicho munhu waMwari, you don't become a false prophet because wagamuchira chipo. Ndakubhalansisa munyatsoteerera. All right. Sanangura ipapo you don't become a false prophet because wagamuchira chipo. You don't become a false prophet because watadza kududzira gwaro one verse. But when it becomes repeatedly a habit of misinterpreting scriptures,
a habit of receiving gifts and charging people, then you become a false prophet. Ko akagamuchira akazondinda kusera akati Mwari ndiregerei yangoti panapa yangotambika murungu unozwi kuitika panapa Jehovha munoziva zviriko. I don't know kuti Mwari wedu anodzidzisa kusvika pakadaro here. However, there's a prophet from Moab. His name is Balaam, I mean to say. Balaam is a prophet, not from Israel, but from Moab. But anotaura naye. Then there is a generation that is coming, and this is Israel. And Balak, king of Moab, akatonzwa norondo kuti kwakunomira musho rudzi ruri kuuya runodiwa musharukwa pane zvaakaita pagungwa dzvuku, pane zvaakaita kuAmalekite. Balaki ndobva apindwa nefear. Chaakagona kuita kutumira manoblemen ake, ndai munondidaidzira Balaam ndipinde naye mutransaction ndichinje message. So are you saying kuti is it they are trying kuti vachinje message? Ndingobalancisa All right, no, it's okay. Go ahead. Zvinogona kuita nepamwe kuti they are buying kuti vachinje message, because dakukuudza zviri natural. Munhu waMwari imi mukandipa imimi $1,000 yandandisina, mukandiitira zvandandisina, no matter munhu akataura zvakaipa pamusoro penyu, I bow to you. I bow to you. Yeah. All these people who have been given cars by Yosewiki Chivayo, they have become subjects of Chivayo. They will never say a word. I'll start from Baba Charamba. He's not going to say even a word. Dorcas Moyo, she's not going to say even a word. Ndakaona muchimudefenda last time. Kati pakakataura zvataura. Ko zvandiri kutaura kuti hama yako kana haurasi hama yako nekuti yatadza. You understand? You unotomudefenda because ihama yako. But all these people who have received cars, they are now subjects of Wikuneo Chivayo. They are now subjects of ZANU-PF. This is the honest truth. Hapana achamboti bufu. Pakaipa. Hapana achati bufu. Pakaipa. Right now, I want to give a very good example. Vakanzi uyai kuno, munhu wese akapiwa mota, ngauye kuno, they will run. Hakuna achamira. They will go. Ati muruona. Why? Because ndo yakarambwa naBalaam. No. I cannot curse what the Lord has blessed. Because Balak aida kuti Balaam achinje message ya Balaam from curses, from blessings to curses. Kuti Israel uipa achasvika aitwe defeated naBalaki. But uyakati kunyangwe ukandipa half of your kingdom, silver and gold and even camels, I am not going to say that which the Lord did not tell me to say. Chichaitwa naBalaam, it was timing. Strive masiwa akauya kwandiri ni akati Bishop, I want to give you this and that. Even ndikapiwa mese munoti that this is the end of God. Mese munoti zvishwa uruoko rwaMwari. So chindibatsira ipapo imimi sevanhu vaMwari or as a minister, how should this gift then be given to you? Inofana kupiwa Nicodemusly here. How can this be gift tozvibalansa sei kuitira kuti, because muchaita sangano renyu koita munhu anenge ane mari like Wikuneo Chivayo, right? How do you balance kuti musazogumisire makuti mukawana munhu akadaro achikupai gift makuita bow down to his needs, akati mwana wangu ari kurwara, munokurumidza kumhanya matoenda parenyatwa matonosvika, akati ndina matirewo, mwana wangu arida visa, isusu vanhu vekwaMupinyi waSvotoka uko tikafona moti I'm praying for you, or tsvaga section leader wako akunamatire. How do you balance this as a man of God? As a man of God, you need to understand the theme of the heart. Theme of the heart. Why is he giving me?
why say uswedera padhuze neni? If you are a genuine man of God, you don't put people into social classes. Because when Christ came and died for us, he died for humanity without putting people into social classes. And if I'm a minister, I must follow Christ. Because this is not my flock. There's a chief shepherd who is Christ. So imi mukaenda magift ndofuna kuunderstand kune zvekuti zvisvoda kuvaka chechi mobvisa gift but ozona kuti makura mamuchikuti padikidiki it means muruda mafavors ekuti sekutaura kwamaita kuti muwane first preference muwane chigaro or else muda kundinyararidza. You understand? This is what is really happening. So ndakataura ndikati kupiwa hakuna kuipa. But understand the motive. Babada kukudzai. Saka mama gifts notogona kutotidzosera yenyu. Gift inodzorerwa baba kana wakanyasomira pachokwadi. Yes. Usinga compromise. Inodzorerwa. I'll give you a very good example kuti unoti wapiwa mota mbiri no 150,000. But the nearest clinic, the nearest police station, mapurisa chete izvozvo mukaita mapurisa ukaparirwa mhosva ukandoripota vanokuudza kuti hatina maresource. Police haina maresource. But anotaura kakuti look inini handisini I'm not the government. Ndapiwa Chivayo is not the government of Zimbabwe. Why should Chivayo is not the government of Zimbabwe, but Chivayo is being arimunyaya. He might not hold a public office, but he is being arikukandwa munyaya. All right, it's anangura. Andimuri kuona Zacchaeus paakatendeuka akaenda naJesu. Zacchaeus anoti kudi ndichadzorera half of my wealth kune vandakatorera kuti vaakatorera vese they became poor. Neutorera kwakaita se kwaakaita. Ende uchida kukuudza munhu waMwari togona kupinda mulesson yegiving. Is it a Christian giving? Kana tautaura zvemushoko raMwari, how do we give and who is to be given? Do you get what I'm saying? I'm with you. Ngatipinde mushoko raMwari. Christ wacho tisatatomboenda kumberi kuna Matthew anoti kana wafunga kupa ndizvozvo ruoko rwerudyi ngarirege kuzivisa ruboshwe kuti pane giving iri kuitika. All right. Saka zvoreva kuti giving yaifanira kunge yakaitwa giving zvamambota zveNicodemus ndo giving yaKristu iyoyo zvekuti apato social media tikade chingozwa nemakuhwa kunzi vakapiwa mari vanenge vakapiwa mota mbiri kuyakabva akapiwa naChivayo. Saka question number 1, giving yaKrist will never allow you to expose the one who is being given. All right. Saka you are because love covers. Love does not expose. But I remember anzani wachivayo vanoenda kumadzibaba saka obviously akuverengi bhaibheri saka maybe pamavhesi aanogona kunge vasingazivi. Saka maybe vanenge vasingazivi kuti ndo kana tamushoko raMwari chairo maybe munozviziva here kuti shoko raMwari travaipo kupa kwakanga kuripo pachivanhu tosamainzochinzi kandiro kanoenda kunobva kamwe zvinhu zvaiitwa secretly pachivanhu chaiko waitonzi ukatopa ukashambaza kuti wapa pachivanhu hauna kupa. Pachivanhu ndosazvanzi kandiro kanoenda kunobva kamwe pakanoenda hakuna ari kukaona kuti kari kuenda nepakanobva hakuna ari kuona kuti kari kuuya zvaitwa secretly. All right. So even in our culture it should be like that. Even in our culture, men of God, ndikada kukuropafadzai nesheti apanzisa my wife my children vanogona kutadza kutozviziva kuti ndakupai sheti because according to God pandiri kukupai sheti ndiri kukukavhirai kushama kwenyu. Saka inini handina mota izvezvi mondipa mota mwamasa mototora mapicture photo I used to see this kune vanhu vanenge vachiita even vamwe venyu vanenge vachiita zvemanenge zviya zvekuti anenge achibva atora kamera achipa munhu
You are exposing. What to expose a weakness yekuti angachitambura saka ndini ndaita se ndambatsira. That's not giving. Under Christ, giving is a secret. Period. There is no addition, there is no subtraction. Under Christ, the doctrine of Christ, as far as giving is concerned, when the right hand gives, the left hand must not know. Very, very, very profound. Right. People of Zimbabwe, this is the discussion that we are having. We are talking politics about what is happening between Nyaya Nelson Chamisa. Bishop, any words or anything chiri pamwe penyu chamuda kushare nemhuri Zimbabwe that I might not have asked that you want to share about this subject that we're talking about kumhuri Zimbabwe? Yamunoti hano ndinoda kungoti ndingoudza mhuri Zimbabwe kuti pane zvikuitika whether nyaya Ndlovu or nyaya Nelson Chamisa na Portugal, anything that you want to share. Chanda kutaura mhuri Zimbabwe ndechekuti kurwa hakuna kwakuri kuti shitsa. Right now people used to look up to Chingono as one of the journalists. Aripamsoro is now fighting with Nelson Chamisa. Nelson Chamisa is one of the most loved politicians, and there is chaos. Ivana, Bridget Nyandoro, they are fighting. Nana Ngadziwore. It's just nasty. What are we saying here? People must put their differences aside. We have got one common enemy, and the enemy right now is celebrating. And secondly, I want to tell them they have become the subjects of Wikino Chivai. Unless if they have received those gifts after a serious conviction from God, then let God be the judge. Mukuira kwezwa kunyango iva vacho vakapiwa tika vanhu vari kupopota pasocial media kuti vapiwa mota ndingapiwa mota ndikazidai hasisiro chokwadi hazvisi kuzodzosa mota idzodzo patakatanga kuzvitaura takatanga kuzvitaura kuri kwekutanga but they are even giving more and more. So what's the way forward? After Chivayo apa vanhu mota, after Wopo Chingono na Nelson vataturana, after vana Bridget vanyepe vavhurana hombe kuti inindai ndaidanana ningi na ningi uyo ngadzora zodai. After all is done and said, my brother, what's the way forward? Right. After all is done, after Chivayapa and Mota, isusu tapopota, tanzonzi, vachamisa wapiwa 2 million, tapopota, ini ntoda chamisa, imi muruku popota, kute takagara tamona tamutengesi, chito Chingono, takagara tamona kudara. After all takolekta zese, zaitwa tazvinzwa, is it going to build Zimbabwe? Is it going to rebuild Zimbabwe? That's the question. After that, it's on social media. When Ndlovu kuri kufarwa. Amanzisa. When Ndlovu kuri kufarwa, but kwenye makuzi kufarwa. Andi murikona. Vari muzvipatara, vari kungofa, mishonga yechingodzi hakuna. Nyika iri kutofamba. Andi murikona. Uyo vari kunzi akapiwa 2 million, 3 million, akagara. He probably is enjoying. Katakapiwa kati hana uyo Chingono nekwari koko arikotonda kablockwa. Uyo chingoti inini wamastenzi saka mama afunga kuita sei ma wetlands iwayo. It's just chaos. After all is done and said, people of Zimbabwe, what's the way forward? Pada maybe a reset button or not a way forward. Those are not ofunga. So God was ministering to me, you see. I was studying the book of Nehemiah. Nehemiah aunozwa kunzima shingo akatsvaka wira pasina masuo. Chiso chake ndibva chatanga kupunyaira. Ndo problem yaitika muZimbabwe. Hatina vanhu vane zviso zviri kupunyaira. Vane zviso zviri kupunyaira vazhinji vacho ndo vari pasi. Because when you give your munhu ane mota 5 kudara, toka simoyo ane mota 5 already. Is that giving? Ndlovu Japres akatopiwa nemadenzas is that giving? When we have people who are dying in our hospitals, when we have got people who are suffering, when we don't have electricity, mvura, there is not clean water. This is happening in our nation. In as much people are being given, iyonya arikupiwa wacho wapiwa mota 5, what have you done? Boza andifunga tazobatira pfutika kuti watengesere mota wakachengeta nherera. What are they doing?
pane ruwa makanzwa munhu wamwari kuti uyo akazopiwa mota akatengesa imwe mota akazondopa vanhu kuti itai maprojects ehuku hapana apiwa mota ari kuzvionera each man for himself. This is what is happening in Zimbabwe. Vanhu vari kudya zvevapfupi nekureba. So what do we need here? Nehemaya anozokumbira mambo odzokera kuti ndakundovaka, but before that akanamata semanamatira tiri kuita, akatsanya supplication petition were made. Pane paanodzokera ondoinspecta the walls usiku, ndo paanozodaidza vamwe vakakati varume tichasvika rini tichisekwa, honai zvakaita rusvingo. Varume vakasimuka vakati let us build. But as they were building there was Tobiah, Geshem and Sanballat. So what am I saying? All these things after it is done, tapedza kutukana kuti wewe uri mutengesi, ndakamboti ndiri mutengesi kai, ndabuda kujere, but atambura ndiri kujere ndini in my family. Nobody visits like I feel sorry for Darabi. I know his situation right now. Nobody's going there. They are making noise on social media. Nobody could just pay a visit. He's there. And people, they are moving with their daily lives. Yeah, but like I see even on my channel, who appointed you to be our advocate? You were there. Who appointed you to be our advocate? 6 hours tendai mari. Because dai makatorwa makaiswa kuseri muri kwezvezvi ndo pamaizoona kuti no Zimbabwe we are not one. Isusu patakasunga pasadhaki pa taitirima mukati kati vamboita sadhaki nekusunga kwataitwa kudai vanhu vachaita se, but nobody. Takatozochinja prayer tikati ngarivume ngatichinje prayer pano kuti kunzokuka kusatomboitike anything. Because kukangoitika anything nyaya yedu ichanzi right ichokwadi ndo wangachida kukonzeresa. Saka takatochinja prayer kuti ngakushayikwa anoti bufu, ngakushayikwa anopinda murodhi kuti tikurumidzwe kubuda mujere, because nobody was coming. Nobody. So are you saying kuti, because I feel a little bit discouraged, are you saying kuti there's no one who is going to save our situation as Zimbabweans, because we feel like all these things about corruption and about all this, and at the end of the day people are just not willing to give a fight or to say this has to stop. Is there hope for Zimbabwe at the end, Chipeza? There is hope for Zimbabwe if there is a woman, if there is a man who stand and carry the burden upon his shoulders and declare unto himself kuti inini kunyange ndikapinda mujere nchapinda mujere, kunyange ndikapinda pakadi nchapinda pakadi. That's the only solution. As long we don't have that man, as long we don't have that woman, nothing is going to happen, nothing is going to change. Hakuna ndikukudzai munhu makapinda 6 hours dai makaiswa kuseri ndopa maizoona kuti zvandiri ndega, hama dzenyu ikwangu kwaiuya hama, and only a few people from the intercessors. The rest vakaita scattered away. Vamwe vakatobuda mumovement. They were afraid. Vamwe vakatadza kuya, vamwe vakataura kuti ngatiende kukoti nekuti tobatanidzirwa. Yeah. Saka there is so much fear. There is so much fear. So much. It's only kuti ndakaenda nchida kundiona Darabi. Chikanzi namba yevanhu vake per day yaita se yakwana. But I went there on Thursday. When they would know I want to ndisimbise munhu. Because what situation are, I know it. You think of your wife, you think of your kids. There's uncertainty. What's going to happen? And also my instructions, any political case, judge mahabuni kuti nyazodila nayo. Ingechinzi ine instruction kubva kumusoro. So be waiting for instruction. So just think uncertainty. Right, Bishop, I thank you for coming through kuti gamuchira pamba penyu tichitaura nyaya idzi. I think it is very important to everyone that is watching. We really appreciate your time, and hopefully there is a day for Zimbabwe. And I was saying, as you know, there's a statement that is said, which until one day when pain unites us, when we are agreeing, we have like right now my taxes are kukwira and everything. There's a lot of things. Until we agree what we have is abnormal and it needs to change,
I don't think there is anyone who's going to save us. Not Sadak, not anyone. It's us. It's upon us. Saka, until then, we're still in that limbo. We're still in that chaos, and we'll continue until things change. Until we get to that point, it's not, guys, let's stand up for our rights. That being said, Bishop, thank you so much. You're welcome. Thank you so much for hosting me. And our man behind the camera, it's Nashad? Keith. Keith, Keith, vakatibatira makamera. Thank you so much, and we really appreciate it. Tonana mavideo anotera. That's me, JC, signing out, and goodbye. Thank you, Maita Mnosh. Right.